Hi everyone, this is your English teacher from Better English. So today's lesson is how to use this, that, these and those. يعني الدرس ديال اليوم غادي نتعلموا كيف نستعملوا this, that, these and those. Alright? So basically here we use this and these for things that are near to us. Okay, كنستعملوا this and these الأشياء اللي تكون قريبة لنا. Here يعني هنا قريبة لنا. Okay, so this is a monster. This we use it for singular. This كنستعملوها للمفرد. اوكي تستعملوها للمفرد والحاجة اللي تكون قريبة علينا. This is a pen, this is a phone, this is a table, whatever. Okay, these are monsters. هنا استعملنا these كنستعملوها للبلورال يعني للجمع. ملي يكون عندنا الجمع تكون شي حاجة قريبة كنستعملو these. These are monsters. monster هو الوحش. monsters is the plural of monster يعني الجمع ديال monster. Alright, here we have the opposite. هنا عندنا العكس. that is a monster. that and those كنستعملوها الأشياء اللي بعاد. okay, there يعني هناك يعني بعيد علينا. okay, that is a monster يعني هنايا فهاد الاكزامبل هنايا المونستر بعيد علينا. اوكي داكشي اللي استعملنا that. and here those are monsters. اوكي يعني هؤلاء وحوش. those are monsters. هنا كنستعملو that for singular كنستعملو that للمفرد and those for plural. اوكي كنستعملو that المفرد and those للجمع. Right, so follow with me please. Here we use this and these for things that are here near يعني كنستعملو this and these الأشياء اللي قريبة لينا. okay, this is singular and these is plural يعني كنستعملو this للمفرد and these للجمع. example here, some examples. this is my new watch يعني هذه ساعتي الجديدة. new تعني جديدة. watch هي الساعة. okay, this is my new watch. these are my sisters Anna and Jenny يعني هؤلاء ولا معرف شنو تنقولوا باللغة العربية هنايا. أخواتي Anna and Jenny. okay, here because we have two sisters عندنا الجمع داكشي اللي استعملنا these. alright, here we have that and those. we use that and those for things that are there not near يعني كنستعملو that and those الأشياء اللي بعيدة علينا. اوكي يعني ما قريباش. that is singular and those is plural يعني that كما قلت كنستعملوها للمفرد and those الجمع. that man is very strong يعني تنهضروا على واحد الشخص اللي بعيد علينا. man هو رجل. very strong يعني very strange. strange يعني غريب. okay, that man is very strange يعني هذا الرجل غريب جدا يعني كنستعملو على واحد الشخص اللي بعيد علينا. نهضروا على واحد الشخص اللي بعيد علينا. اوكي الا كان قريب غنقولوا this man is very strange الا كان قريب لينا. I need those boxes over there. alright, I need يعني احتاج those boxes over there يعني احتاج هؤلاء
هؤلاء ديما تنتلف هاد what do we call them in Arabic. Whatever. Anyways, I need those boxes over there. يعني احتاج للصناديق boxes هما الصناديق over there يعني اللي كاينين لهيه. اوكي over there استعملنا those because we have boxes, we have plural عندنا الجمع داكشي استعملنا those. Right, here with a noun or without a noun يعني كنستعملوهم سواء يعني كان معاهم اسم ولا ما كانش معاهم اسم. اوكي we can use this, that, these and those with a noun, this box, that car, or without a noun. نقدروا نستعملوهم اللي تيكون موراهم اسم ولا ما يكونش اسم. Alright, it's okay. This watch is very expensive. يعني هذه الساعة غالية أو مكلفة جدا. This watch is very expensive. I like that woman in the park. يعني تعجبني تلك المرأة في الحديقة. Okay, that woman هنا استعملنا that يعني تلك بعيدة علينا داكشي استعملنا that. Who is that؟ هنا لابد نقول زعما من هذا. Who is that؟ okay that تتعود على شخص. okay who is that؟ what are these يعني شنو هما هادو. okay what are those؟ they are old pictures لأنهم صور قديمة. old تعني قديمة, pictures هما صور. they are old pictures. right, so here this is John and كنستعملوهم this كنستعملوها يعني كنستعملوها للتقديم لما نقدمو شي واحد ولا في التليفون بغينا نقولوا مثلا معاك فلان ولا هكا. right, we use this is when we introduce people and on the telephone. يعني كنستعملوا this is ملي تنقدموا الناس ولا في الهاتف. hi this is Tim يعني مرحبا هذا Tim. Laura hi Sarah this is my friend Paul. Sarah hi Paul nice to meet you تشرفت بمعرفتك. يعني قلت هنا this is يعني إلا بغينا نقدمو شي شخص يعني هذا أحمد هذه ثريا. okay this is Tim this is صاروا ما تيكونش فرق ما بين المذكر والمؤنث. okay this is كنستعملوها المذكر والمؤنث. في لونغلي عامة كنستعملو يعني ماشي مشكل ما تيكونش داك التفريق ما بين المذكر والمؤنث من غير هو وهي اللي تكون هو مثلا تنقولو he is وهي تنقولو she is. اما في هاد الحالات هنايا this is it's alright we can use it for male or female. right, so here I've got some exercises for you. right, هنايا بعض التمارين يعني باش تشوف راسك واش فهمتي مزيان ولا ما فهمتيش. اوكي واحد التمارين اللي تقدروا تخدموهم. here we have are my trousers. complete the sentences with this, that, these or those. يعني تكمل هاد الجمل هادو ب this, that, these or those. okay my trousers هما السراول. okay hi Chris is my friend Joanna. hi Joanna nice to meet you. داكشي شرحت قبيله. it's obvious look at birds in the sky. birds هما طيور in the sky يعني في السماء. okay يعني واش قراب ولا بعاد you know.
What are they are my books. Okay. Is hotel nice? Are your friends okay? Who is man over there? There يعني خصكم تركزوا على ديك there and here. There يعني هناك. Isn't your friend Eric? Why are boxes here? Okay. ترى are my glasses. Right. So I think this is the end of the video. حاولوا تخدموا التمارين هادو. Thank you for watching. This is the end of the video. I hope that you like it. لسه فدي يخلي ليا like ما ينساش subscribe and share it with your friends. Okay. تقدروا تكتبوا لي في كومنتار شنو لي فيديو اللي تبغوا تشوفوا الجايين. Thank you for watching and goodbye.